Donald Trump planeja aumentar as tarifas sobre produtos importados da China, do México e do Canadá, os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O republicano anunciou que a partir do primeiro dia de seu mandato vai impor novas tarifas de 25% a todos os produtos importados do Canadá e do México e uma de 10% acima de outras tarifas sobre os produtos da China. Durante a campanha, Trump chegou a dizer que seu governo poderia impor tarifas de 60% à China. Ele também chegou a propor impostos de 20% à importação de produtos de todos os países. He add tariffs on all countries that export to the U.S. that will interrupt the supply chain. So that will push up the price in general, so inflation problems. When the inflation is going on, that will force the Federal Reserve to raise interest rates. That is completely contradictory with Donald Trump pretend to do. He wanted to lower the interest rates in order to reinvigorate the manufacturing sector. Well, if the inflation goes on, so he cannot keep his promise on the low interest rate. So it's totally contradictory. In this war, there's not only China losing. It's our American companies, American consumers, all the third parties, supplies think about this, right? China works with many enterprises from different countries. Yeah, so they also suffer from the trade war. So in the trade war, if you launch the trade war, you have to bear the cost. So those export restrictions actually also targeted on the U.S. High-tech sector. A embaixada chinesa nos Estados Unidos emitiu nota expressando que a China acredita que a cooperação econômica e comercial com os Estados Unidos é mutuamente benéfica por natureza e que ninguém vencerá uma guerra comercial ou tarifária. O economista Ding Fan explica como as economias chinesa e estadunidense estão interligadas. The Chinese export to the United States is very complicated. If you look at the trade structure, almost half of Chinese export to the United States are not final consuming goods. They are intermediary goods. So American downstream enterprises need those goods, these intermediary goods, to assembly and to make their final products. If the tariffs will add more cost to their production or to their cost, so that will damage those American firms' competitiveness, both in domestic market and in international market. No começo de dezembro, o Ministério de Comércio da China anunciou medidas para reforçar o controle sobre a exportação para os Estados Unidos de itens que podem ter uso duplo, ou seja, tanto civil como militar. Segundo o Ministério de Comércio chinês, as novas medidas fazem parte de esforços para defender a segurança e os interesses da China e cumprir com a não proliferação de armas de destruição em massa. Isso significou a proibição da exportação de galho, germânio, antimônio e outros materiais para os Estados Unidos. Os especialistas chineses consideram que as medidas da China são uma retaliação em relação às restrições impostas pelo governo Biden, e que o país pode adotar mais retaliações em resposta a Trump. I think that the Chinese government's decision on some limits of Chinese export materials to the U.S. is a sort of a retaliation against the U.S. tariffs. And not only against U.S. tariffs, but also against Biden administration's ban on American exports to China, on semiconductor products, on semiconductor production equipment, also on the sales of American-made chips to China. To my understanding, why China government just announced these measures of the export control, it just to show our firm stance. So we are not afraid about any kind of trade war or technology war.